Would you be able to live underground for 1 week? Would you be able to live in a tunnel for a month, for 2 months, maybe even 3? The IDF exposed a vast Hamas tunnel in the city of Khan Yunis where at least 20 Israeli hostages were kept at different times for weeks. They were held in caged spaces and slept on the floor. Hamas terrorists were also there, guarding them, shielding themselves, and planning and executing their attacks. These tunnels are where the October 7th attack was planned and where the current war is being managed from. And there's a lot of talk about the Hamas tunnels. I'm not exactly sure, though, that people fully understand what we're talking about. It's an underground city. It spans 500 kilometers. That's more than 300 miles. That's more than the London City underground tunnel system. It's huge. Those who were there and were freed described the hardships of being kept underground for such a long time. So I want to bring you the story of 2 such women who were held hostage inside Hamas tunnels in Gaza, Nili Margalit and Elma Avraham. אני יודעת שזה יכאב, אלמה, אבל את חייבת, בסדר? בואי, את הידיים את מביאה לפה. זה נפור פה מהמכסים. רגע. 3, 4, ו... מדהימה. יופי, ו... תראו איזה גבוהה היא. ליישר ברכיים, אלמה, ליישר. אמא, אתה נקית? This is Elma more than 50 days after she was returned from Gaza. And before she was abducted on October 7th, she was in reasonably good health, completely independent. She's 84 years old. She was abducted from her home in Nachal Oz, and before being taken, she made a quick decision that saved her life. She decided to put all of her medication in a bag and held on to this bag for dear life. She was taking on board a motorcycle through a bumpy road and reached Gaza. כשהגענו לעזה, אז ברחוב שם עמדו אנשים ושרפו לי את היד עם משהו, לא ידעתי מה. אבל זה היה כואב. ואז העלו אותי לאיזה מקום כזה, שחלק מהעזתים רצו להיכנס והם לא נתנו להם לחדור אליי. She initially was taken to an apartment, but after the first night there, she was moved to a tunnel. For the next 7 weeks, she was kept all alone in one of those cage spaces you saw with barely any light, food or drinks. זה לא היה כיף גדול להיות שם בחושך, בלי טיפה של אור. כל בוקר הביאו לי איזה 6 תמרים, וזהו לכל היום. 7 שבועות. איך שורדים ככה? העקבה התכווצה, אז אני לא הרגשתי רעב. לפעמים נתנו לי מים, ולפעמים לא. 6 dates a day. Elma returned to Israel with a heart rate of 40 BPM. That's around half the average pace. She had a body temperature of 28 degrees. That's 82 Fahrenheit. She was in critical condition and was fighting for her life. And as you could have seen, she's a bit better now, physically at least, but still in hospital and still facing tremendous difficulties. Many of the abductees were elderly, wounded, and sick. And in another tunnel, at the same time, an Israeli nurse took the unofficial role of treating them. Her name is Nili Margalit. מי חטף אותך? אזרחים, אנשים. איך הם נכנסו אלייך הביתה? פרצו את הדלת. אני רואה ילד בן 17, 18 אולי, מחזיק 3 שמנת מתוקה כזה, שמנת להקצפה, מהמקרר. אני אומרת לו, זה כאילו? זה, מכל מה שהיה בבית, זה מה שבחרת לי. נורא מצחיק, זה היה באמת. והוא מראה לי את התיק שלי, הוא אומר לי, מסרי. אז אני אומרת לו, יש בארנק, כאילו. זה הכל את מול איזה ילד בן 17. מול איזה ילד בן 17, ואז מגיע האיש הנוסף, המבוגר, עם הסכין, היה לו אפוד. אפוד וסכין. סכין גדולה, לא סכין מטבח. סכין, מכובדת. את יודעת את זה בחיוך, אבל את יודעת מי שזאת האימה. כן, זה אימה. לגמרי.
אני קפאתי. זאת אומרת, קפאתי. הם לקחו אותי בכוח, תפסו אותי בשתי הידיים, הייתי עם פיג'מה, אז הם כיסו אותי בסדין של המיטה, לקחו את הסדין שהיה על המיטה, כיסו אותי. לא. יחפה. After Gazan civilians abducted Nili from her home in Nir Oz at knife point, she was taken outside and saw what seemed like scenes from hell. Dozens of terrorists and civilians were rummaging through the kibbutz. She saw her father's tractor being driven by two teenagers, and her father, she later discovered, was murdered, and his body is still held in Gaza. Nili was taken on board a club car. It's some sort of a golf cart, and later joined by another hostage, the 78-year-old Tami Metzger. אנחנו מעבירים אותי מהקלאב קאר לרכב. רכב שהיה בו דם, ואני יושבת. כן. ואז אנחנו מתחילים לנסוע בתוך ח'אן יונס. אז אנחנו מגיעות לפתח של המנהרה. מה זאת אומרת לפתח של המנהרה? בגדול זה איזשהו מחסן כזה, ויש שם פתח, כאילו בתוך האדמה יש פתח של מנהרה. אני רואה שיש איזשהו משא ומתן, בין האנשים שלקחו אותי והכניסו אותי ברכב, מאלה שנהגו באוטו הזה, לבין מי שכאילו מסרו אותי לידיים שלו, או שמכרו אותי לידיים שלו, אותי ואת תמי. אני רואה שמתנהל שם משא ומתן. אני יודעת שהם מדברים ביניהם עם הידיים, וככה וככה, ומתנהל משא ומתן. זה דברים שאני מבינה בדיעבד, כי אני לא מבינה אז שמוכרים אותי לחמאס, שהאזרחים לקחו אותי, אז באותו הרגע זה... זאת הפעם האחרונה שתראי אותם. את מי שלקח את החוטפים שלי, כן. Yes, Nili was sold to Hamas and was taken down an underground tunnel where she would stay for the next 55 days. לאט לאט אנחנו יורדים ויורדים. אני גם לא יודעת כמה ואיך ולמה. אני יודעת, באחת השיחות שלי איתם במהלך השבי, אמרתי לו, אין לי אוויר, אז הוא אמר לי, מה את רוצה? אנחנו 40 מטר מתחת לאדמה, מה? ככה, אז זה הערכה היחידה שלי, ועם זה אני... לגבי העומק. לגבי העומק. כמה זה רחב, יחסית לחדר שאנחנו יושבים פה עכשיו? זה רחב. זה רחב, זה לא גבוה. אני לא גבוהה, אז אני יכולה להסתדר. אני הייתי צריך להתכופף? אתה היית צריך להתכופף, והרבה, כן. אוקיי. יש גם קטעים שגם אני הייתי צריכה להתכופף, שזה לא, הם פשוט היו כל מיני סקים וכל מיני מכשולים בדרך. אבל אנשים שמוליכים אותך במנהרה הם אנשים שמתורגלים להיות. מתורגלים להיות. זאת הסביבה שלהם. זאת אומרת, הם מכירים את הדרך. אתה חייב לדעת את הדרך בשביל ללכת במנהרה הזאת. ולפעמים לוקחים ימינה ולפעמים לוקחים שמאלה, היא מתפצלת. והם יודעים איך ללכת בסאבווי הזה. הם יודעים. ויש שם עיר, יש אז התחתית. אז התחתית הם קוראים לה. הם קוראים לה גם בדרך אגב אז התחתית. זה מסודר, זה מתוכנן, זה מאורגן. כאילו חיכה ליום הזה. חיכה ליום הזה. זה לא כאילו, זה חיכה ליום הזה. זה חיכה ליום הזה. In captivity, Nili's nursing instincts kicked in. She quickly made a list of all the hostages there and their conditions. She demanded medication for them. She negotiated with the terrorists and insisted that she would receive at least some basic supplies in order to treat their wounds and their illnesses. Some of the guards didn't like that and denied her food or ventilation, but Nili insisted. And when no medications were brought to her, she improvised and treated the hostages with whatever she could get her hands on. Let me tell you how it feels to be held against your will in an underground tunnel. There's not enough air to breathe. We felt like we were suffocating. There's not enough food. You are constantly hungry. The hygiene is so bad. You can get sick every minute, and any illness can kill you. And now imagine how it is for an 80-years-old man like Noam's father, that above all this cannot hear well, cannot see without his glasses. He sleeps on a mattress on the floor and can barely move. He has a heart disease,
But the medicine that I managed to get for him and for the others with complex chronic disease were not enough. And even if the body survived, one cannot hold in captivity without hope. I am no longer there to give out medication or words of encouragement, to tell them everything will be all right and they will survive. So I'm standing here before you today because I bear witness to the hell we experience, and because I left people behind, people who are my community and a part of who I am, people who are still living this hell. Currently, in Gaza, there are 136 hostages. It is believed that most, if not all of them, are held in tunnels. I think that by now, hearing everything that you've heard, you understand that the conditions there are horrible and every minute is risking their lives. So we need to do everything in our power in order to bring them home.